need to pick a channel. So you will have to put up with me one more time. Due to bad weather for Alderperminder. Jeg skal præsentere igen nu, hvor der er dårligt vejr. I'm pre-warning you. This was not planned. Det her, det var ikke planen. So we'll improvise with the topic. Så vi improviserer i forhold til emnet. And let's start with the silent word of prayer. Lad os begynde med en stille bøn. Amen. Amen. So my subject at this camp meeting was the importance of the nature of man. Så emnet for den her præsentation af de andre har været menneskets to understand and trace the steps. Og prøve at forstå og as well as the importance that we know the steps of which are taken with the moral standard. Og lige så vel skridtene, som bliver taget i forhold til den moralske standard. And what's the foundation behind it is, what do you believe? How readest thou? Hvad er fundamentet bag det, og hvordan læser du? So for this presentation, we'll talk about a different subject. Så i den her præsentation vil vi tale om et andet emne. And I thought we'll talk a little bit about information war. Og jeg tænkte, at vi vil tale om informationskrig. I think it's been a while since it was addressed in the movement. Jeg tror, at det er længe siden, at det er blevet adresseret i bevægelsen. And I'm acknowledging that information war is a huge topic. Og jeg anerkender, at informationskrig er et kæmpe emne. And I'm not professing to be an expert. Og jeg siger ikke, at jeg er en ekspert. But let's remind us of a few things again. Men lad os påminde os om. So as you by now know, I like to communicate with you via the chat. Som I ved, så kan jeg godt lide at kommunikere med jer gennem chatten. So if I ask questions, use the chat to answer me. Så hvis jeg stiller spørgsmål, så brug chatten til at svare. I don't know where you come from. Jeg ved ikke, hvor I kommer fra. But I come from an Adventist conservative background. Men jeg kommer fra en konservativ adventist baggrund. And you faithfully attend all these conservative Adventist camp meetings. Og du kommer til alle disse adventist lejrmøder. Where you speak about the end of the world. Hvor at du taler om verdens ende. And how it looks like. Og hvordan den ser ud. Germany is especially influenced by Walter Veith. Tyskland er specielt påvirket af the conservative Adventist section is influenced by him. Konservativ adventist sektion er påvirket af ham. And I want us now to go a little bit back. Og jeg vil gerne have, at vi går lidt tilbage. Back to our old mindset. Tilbage til vores gamle mindset. Let's be one more time a conservative Adventist. Lad os igen en gang mere prøve at være en konservativ. What was our opinion back then? Hvad var vores mening dengang? What did we say how the end of the world looks like? Hvordan sagde vi, at verdens ende vil se ud? What would happen in the world?
Hvad vil ske i verden? What are they shortly before Christ's coming, shortly before the son-in-law? Jeg kunne ikke lige helt høre, hvad hun sagde, så det bliver ikke lige oversat. War, persecution. Krig, Persecution again. Wars and rumors of wars. Krig og Natural disasters. Naturkatastrofer. So let me ask you, wars. Så lad mig spørge jer om krig. Der blev også nævnt forfølgelse. Microchip, okay. One world order. Mikrochip, en verdensorden. How does the war at the end of the world look like? Hvordan ser krig ud i verdens ende? Remember, we think as a conservative Adventist at the moment. Husk, at vi tænker som en konservativ adventist i øjeblikket. Hot wars. Varme krig. Chaos in the world. Kaos i verden. Nuclear weapons, I guess. Atomvåben. What kind of weapon is often also addressed? Hvilket våben er også ofte adresseret? But we often forget to mention when we talk about these things in the movement. Men som vi ofte glemmer at nævne i forhold med de her ting. What are people also afraid of? Hvad er folk også bange for? So it's war, it's a nuclear war. Så det er krig, atomkrig, atomvåben. And there is a different type of weapon. Og der er et andet form for våben. If you have a guess, write it into the chat. Yes. Biological weapons. Biologiske våben. Folk kan skrive til den. Chemical weapons. Har en idé. Kemikalske våben. So as Adventists, as conservative Adventists, this is also in our back of our mind. Som en konservativ adventist er det også i vores baghoved. And then what is happening to our financial system? Og hvad sker der så med vores finanssystem? Financial crash. Vores økonomiske system, det økonomiske fald. Kollaps. And then now that I have the chance now, I need to disappoint every conservative Adventist. Nu hvor jeg har muligheden, vil jeg skuffe alle. Or people who believe in conspiracy theories. Eller folk som tror på konspirationsteorier. The idea that we won't have cash money anymore. Ideen om at vi ikke vil have fysiske penge mere, sedler. But will only pay with cards or other things. At vi kun vil betale med kort eller andre ting. Is not a new idea to our generation. Er ikke en ny idé som findes som that system was already in place in the mid ages. Dette system var allerede i brug i and it did work. Alderen, og det virkede. Maybe people are not familiar with, but if someone knows a little bit history of the dark ages. Mange ved det måske ikke, men hvis man kender historien til den mørke tid. There was a wealthy family called the Fugger family. Så var der en velhavende familie, som hed Fugger-familien. And they invented that system. They already implied it in the dark ages. Og de brugte det her system og brugte det i So back to topic. Tilbage til emnet. So as conservative Adventists, we believe at the end of the world there will be a hot war. Så som konservative adventister tror vi på, at der ved verdens ende vil være en varm krig. Maybe atomic bombs. Måske
bomber. chemical, biological weapons, Kemiske, biologiske våben. at every point you're expecting a financial crash, Et finansielt nedsmætning eller sådan fald. Der er lige nogle tekniske problemer. Jeg er tilbage. I'm sorry, the storm I had this morning is still going on outside. Jeg beklager, at stormen, som var her i morges, den er stadig i gang udenfor lige nu. So it might be the same storm Elder Pemminger is facing in Wales. Så det kan godt være, at det er den samme storm, som ældre Perminder, han har. So as conservative Adventists, we consider wars at the end of the world. Så som konservativ adventist, så anser vi We expect the financial crash any moment. Krig i verdens ende, og vi forventer et økonomisk fald. A new world order. En ny verdensorden. Money will not be worth anything anymore. Penge vil ikke længere være noget værd. One type of payment. En form for betaling, hvilken. And when we read the great controversy, og når vi læser den store strid, what do we expect what will happen to us? Hvad forventer vi så, der vil ske med os? As faithful Adventists. Som loyale adventister. Persecution. Forfølgelse. And when you are being persecuted, what do you do? Og når du bliver forfulgt, hvad gør du så? If you are being pursued, hvis nogen går imod dig, you flee and run to the mountains. Så løber du til. And Ellen White tells us, og Ellen White fortæller os, that exactly that we will do. At det er lige præcis det, vi vil gøre. So, just a logical question. Bare et logisk in the world today, i verden i dag, does it still make sense that we will hide in the woods? Giver det så stadig mening, at vi vil gemme os i skoven? And no one will be able to find us? Og at ingen vil være i stand til at finde os? And we are safe? Og at vi er sikre? If someone in America can sit at his desk, hvis en person i Amerika, han kan sidde ved sit bord, have a screen in front of him, have en skærm foran ham, and can direct a drone, og kan vejlede en drone, and shoot a target anywhere in the world, og skyde et mål, hvor inde i verden det er. Somehow that doesn't make sense anymore. På en eller anden måde, så giver det ikke mening mere. You cannot hide in this world anymore. Du kan ikke gemme dig i den her verden mere. So, as conservative Adventists, we have our view of the end of the world. Så som konservativ adventist, så har vi vores idé om verdens ende. But when was the time point in history Men hvornår var tidspunktet i historien, tidsperioden, where we should have questioned our end of the world view? Hvor vi burde have sat spørgsmålstegn ved vores verdens endes idéer? Give us a date. Giv os en dato. 1989. So why would be 1989 the date where we would question our end of the world view? Så hvorfor vil 1989 være det årstal, hvor vi sætter spørgsmålstegn ved vores idéer om verdens ende? What has ended 1989? Hvad sluttede i 1989?
Cold War has ended. Den kolde krig sluttede. So here Så her, we have the Cold War. så har vi den kolde krig. And what was the threat during the Cold War? Og hvad var truslen under den kolde krig? Nuclear threat. There was a nuclear threat. Atomtrussel. Der var en atomtrussel. And at the places where the Cold War was hot, Og der, hvor den kolde krig var varm, what kind of weapons were also used? hvilket våben var der også brugt der? Biological or chemical weapons. Biologisk eller kemiske våben. So I want us that we remember Så jeg vil that gerne, så jeg vil gerne have, at vi that husker, the worldview as conservative Adventists, the worldview we have, the view about the end of the world we have as conservative Adventists, at det perspektiv, eller at den idé, vi har om verden, som er sorry, konservativ, it was a long day for me today, comes from the Cold War area. kommer fra den kolde krigs, And we need to remember the study of the Apis bull og vi bliver nødt til at huske, and that Adventism has taken something from Protestantism. Studiet om The Apis Bull, og at adventister har taget noget fra And when you look protestanter. prior to 1989, Og når du ser på tiden før 1989, you can look into the Protestant world så kan du se ind i den protestantiske verden, and you see several preachers preaching about the end of the world. og der ser du flere And the conservative Adventist mindset is very similar to what Protestant has taught then. der ser du flere, der prædiker, og adventisternes mindset, eller det de prædiker om, er meget det samme When som we look at people like Mary Stuart Ralph, vi ser folk som Mary Stuart Ralph. I hope that we're familiar with this history. Vi håber, at vi er bekendte med denne historie. Otherwise, I suggest that we have to watch one more time. Ellers så vil jeg foreslå, at vi ser en gang mere Elder Tess's series of Australia when she addressed those things. hvor Tamina han adresserer de her ting i Australien. So 1989 is a turning point. Så 1989 er The Cold War is ended. Den kolde krig er And afsluttet. what is being invented? Og hvad bliver der opfundet? Internettet. So I know it's a bit of a process, but we'll mark it at 1989. Ja, jeg ved godt, det er noget af en proces, men vi markerer det ved 1989. And as students of prophecy, Og som profetiske what we should be as Adventists det som vi burde være som adventister, is that at this date we should have, all light should have come on for us. at ved denne dato bør alt lys tændes. We should have understand that there is a change of dispensation now. Vi burde have forstået, at der er en ændring i dispensation, en ny dispensation In world history, i verdenshistorie, in external events, i eksterne begivenheder. because now with the invention of the World Wide Web, For nu, hvor man har den her opfindelse med the World Wide Web, lige nogle tekniske problemer igen.
we enter what kind of age? Så går vi ind i hvilken form for tid. Tidsalder. Okay, so with the invention of the World Wide Web, Så med den her opfindelse af the World Wide Web, what kind of age started? hvilken tidsalder starter så? Perfect, the information age. Perfekt, informationstidsalderen. And what have we learned from history? Og hvad har vi lært fra historie? Whatever age you're in, Uanset hvilken tidsalder du er i, go to war, så går du i what krig. type of tools or weapons are you using? Hvilket form for våben eller værktøjer bruger du så? You use the material which is predominantly used for that age. Du bruger de våben, som er bestemt eller So bruger den when we go to the Bronze Age, we see weapons out of Så jeg hørte ikke lige, hvad hun sagde, men hun mener, at tidsalder afgør, hvilket våben du bruger. Så går du til bronzealderen, så er der... when we're in the Iron Age, we see weapons out of iron made. Og går du til jernalderen, så ser du, våben lavet ud af jern. So when we're now in this information age, Så nu hvor vi er i den her informationstidsalder, and we are entering a digital age, og vi går ind i en digital tidsalder, what should we expect hvad bør vi så forvente, when it comes to weapons? når det kommer til våben? We should expect a change of weapons. Vi bør forvente en ændring af våben, i våben, which will suit and help in the information war. som vil give mening i en informationskrig. Give mening And this is where I say Adventism should have seen that. Og jeg siger, at det her, hvor adventisterne bør have set det, have indset det. A new dispensation, En ny dispensation, new type of warfare, new weapons. en ny form for krig, nye våben. And where do we get this confirmed? Og hvorhen får vi det bekræftet? At what waymark? Ved hvilket vejmærke? Give me again a date. Giv mig igen en dato. It's not 9/11, it's not 2001. Det er ikke den 11. september, og det er heller ikke Not 2014, not 2016, ikke 2000, not 50, not 3, not 18. Ikke Someone said it. 16, It's 17. 1996. Det er 1996. Nogen sagde, at det var 1996. So why would we get this confirmed in 1996? Så hvorfor vil vi få dette bekræftet i 1996? And maybe I tricked you with the way how I used the words. Og måske snød jeg ved den måde, jeg brugte ordene. Because normally we say at 9/11, that's the confirmation of the message. Fordi normalt siger vi, at den 11. september er But I'm marking here 1996 bekræftes. Men vi har markeret 1996 her, because the message is formalized. fordi budskabet er formaliseret her. And we know that whenever something happens internal, Og vi ved, at vi ved, at something also happens så sker noget også external. eksternt. So 1996, internal formalization of the message. Så 1996, den interne And what is happening formalisering externally?
Og hvad sker der eksternt? So we can mark the two information streams. Så vi kan markere de to strømme af information. CNN, Fox News. CNN, Fox News. Two info streams. To informationsstrømme. And Moonlight Maze. Og Moonlight Maze. So what was Moonlight Maze? Så hvad var Moonlight Maze? Moonlight Maze was the first cyber attack made. Moonlight Maze var den første Russia spied on the US for a few months, I believe. Rusland havde spioneret på USA i nogle måneder. And this is confirming this turning point here. Og dette bekræfter dette vendepunkt her. New dispensation. Ny dispensation. New weapons. Nye våben. The Cold War has ended. Den kolde krig har sluttet. And after decades. Og efter årtier. Der er lige nogle tekniske problemer igen. Så er hun tilbage igen. Yeah. Okay, so think about 1989, the Cold War ends. Tænk på 1989, hvor den kolde krig slutter. And Europe has experienced two world wars. Og Europa har oplevet eller gået igennem The to Second World War had even more impact worldwide than the first. Den anden verdenskrig havde mere indflydelse på verden end første And havde. right after the Second World War, you have the Cold War. Og lige efter anden verdenskrig, så har du den kolde krig. Which in places like Africa. Hvor steder som Afrika. And Asia was even a hot war. Og i Asien var der som you have decades of this nuclear threat. Så i Afrika og i Asien var der varm krig, og du havde people are tired of war. At du havde årtier med atom. And what do people scream for? Og hvad er det folk de skriger efter? Råber efter? What do people wish for? Hvad er det folk ønsker? Peace. Fred. So people are striving to get some rest and some peace in this world. Så folk de stræber efter at få fred og ro i den her verden. To start new wars gets really unpopular. At starte nye krige bliver virkelig upopulært. But the conflicts are not solved. Men konflikterne de er ikke løst. What has changed now is the battleground. Det som der har ændret sig nu, det er krigen, hvorpå man and the weapons. Og and the war which was present in the Cold War. Og det som var til stede under den kolde krig. Sometimes we can still see it up front. We can still see we can see publicly still the war. Nogle steder kan vi stadig se krigen tæt på offentligt. But as we research more, we see that modern wars. Men hvis man undersøger mere, så kan man se, at moderne krige are more and more fought in the dark. Er mere og mere kæmpet i mørket eller bag kulisserne. Either by proxy wars. Enten gennem proxykrig. By information wars. Gennem eller ved informations. Cyber attacks. Cyberangreb. I'm not sure what the English word is. Jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, hvad det engelske ord er.
I'll translate it literally from the German. It would say wars in the shadow. Jeg vil oversætte det direkte fra tysk. Krig i skyggen. So it gets not so easy anymore to see what is going on. Så det er ikke så nemt længere at se, hvad der sker. And I'm saying that's because of two reasons. Jeg siger dette på grund af to grunde. One, because this way of making war is much more efficient and cheaper. En ting er, at denne måde at føre krig på er meget mere effektiv og billig. Doesn't cost as much life. Det koster ikke lige så mange liv. And can apply much more pressure on your enemy. Og kan lægge meget mere pres på din fjende. And the second reason is that I suggest public opinion wants peace often. Og anden grund er, så foreslår jeg, er, at det offentlige ofte... So let's continue a little bit with this information age line. Så lad os fortsætte lidt mere med den her informationslinje. What happens at 9/11? Hvad sker der den 11. september? 9/11. What do we mark? Hvad er det, vi markerer? In the line of information. I informationslinjen. We have moonlight maze here. Vi har moonlight maze her. What happens at 9/11? Hvad sker der den 11. september? What law is passed? Hvilken lov bliver gennemført? The Patriot Act. The Patriot Act. So now we're seeing that vi, people are being spied on. At folk de bliver udspioneret. Under the motivation of guarding the country from terrorists. Under vil jeg sige, at man gør det for at... What's the next way, Mark? Terrorister. Hvad er det næste vejmærke? See if someone knows. Jeg ser, om der er nogen, der ved det. What's the next way, Mark? We mark. Hvad er det næste vejmærke, som vi markerer? 2003, we're getting close. 2003, vi er tæt på. 2005 is also close. 2005 er også tæt på. What's between 2003 and 5? Hvad er der mellem 2003 og 5? 2004. 2004. What happens 2004? Hvad sker der i 2004? What is being launched? Hvad er det, der bliver lanceret? What starts? Yeah. Starter. What starts in 2004? Hvad starter i 2004? I guarantee you that most of you have an account there. Jeg garanterer jer, at de fleste af jer har sikkert en konto der. Not about direct war, we're in the line of information war. Det er ikke om direkte krig, vi er i linjen om information. It's Facebook. Det er Facebook. Facebook is being launched. Facebook bliver lanceret. And we know that Facebook was a turning point and we're starting to have social media within our society. Vi ved, at Facebook var et vendepunkt, og vi begyndte at have sociale medier i vores samfund. And since Facebook, others have come. Siden Facebook, så er der andre, der er kommet. What's our next state? Hvad er det næste? Vores næste? The next state I suggest. Og den næste dato foreslår jeg er 2005 YouTube. That's interesting, yeah. 2000. My suggestion is 2009. 2005 er et interessant punkt, men hun markerer 2009 is a waymark we
mark on our lines, on our reform lines, 2009 er et vejmærke, vi markerer på vores reformlinje, when it comes to the Boston Tea Party, når det kommer til The Boston Tea Party, the financial crash, det økonomiske fald, but something also happened in the information line. men der sker også noget i informationslinjen. 2009, there's a cyber attack I 2009 er der et cyberangreb on Iran på Iran and their nuclear companies. og deres atom. I'm sorry if I don't use the proper English terms for this. Deres atomfirma. Jeg beklager, hvis jeg ikke bruger de korrekte engelske termer. And there was something about the cyber attack which was different. Og der var noget ved det her cyberangreb, som var anderledes. It was the first cyber attack where you just not simply spy on someone. Det var det første cyberangreb, hvor du ikke bare udspionerede nogen. But this cyber attack had actually a physical harm later on. Men dette cyberangreb havde en fysisk måde at gøre skade på. So the nuclear plants of Iran were largely damaged by that cyber attack. Så atom And the major countries of this world are watching the cyber attack. Var ødelagt af det her, eller noget blev ødelagt af de her cyberangreb, og verden kiggede på. And what do? Og hvad gør de? You watch and you learn. Du kigger og lærer. Du ser og lærer. And from that moment onward, you see how cyber attacks are continuously growing in the world. Fra det øjeblik, så ser du, hvordan cyberangreb, det vokser rundt omkring i verden. Cyber attacks which are to harm the enemy. Cyberangreb, som er ment til at eller gøre skade på put fjenden. Pressure on him. Put pres på dem, på ham. And cause physical damage. Og gøre fysisk skade. So we see that also some years later, how in the Ukraine. Og vi ser også nogle år senere i Ukraine. How in the middle of the winter, the electric was turned down. Hvordan i midten af vinteren, at elektriciteten blev slukket. Or we see cyber attacks in the United States. Eller vi ser cyberangreb i USA. And it's very interesting. The first world power, the United States. Og det er meget interessant at se at den verdensorden, who spends so much money on military, som bruger så mange penge på militæret, weapons and equipment of war, våben og genstande til brug af krig, who are so present all over the world with their military, som er så tilstedeværende alle steder i verden med deres militær. when it comes to this new way of warfare, når det kommer til den her nye måde at føre krig, they have to acknowledge that they're very weak and behind. Så bliver de nødt til at anerkende, at de er meget svage og bagud. And that's why we have someone like Biden now. Og det er derfor, vi har sådan nogen som Biden lige nu, who's trying to strengthen the cyber capability of the United States. som prøver at forstærke USA's cyber. The 2009 was a turning point when it comes to cyber attacks. Altså cyberenheder, og 2009 var et vendepunkt. What's a major waymark? Hvad er et stort vejmærke? We know 2012 Vi kender 2012 is connected with 2014. er forbundet med 2014. What do we mark there? Og hvad markerer vi der?
Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. So SCL. Så SCL And then Cambridge Analytica. og Cambridge Analytica. Now we have a turning point in information war. Nu har vi et vendepunkt i informationskrigen. Now the war is not just cyber attacks. Nu er krigen ikke kun cyberangreb. Now you have a tool Nu har du et værktøj, where you can use the people of one land hvor du kan bruge folket fra et land to fight your fight. til at kæmpe din kamp. It's pretty clever. Det er ret klogt. I don't know if you have studied how Cambridge Analytica works, Jeg ved ikke, om du har studeret, hvordan Cambridge Analytica virker. it's so fascinating. Det er så fascinerende. It's so efficient. Det er så effektivt. Think how much good you could do. Prøv at tænke på, hvor meget godt du kunne gøre. But history teaches us Men historie lærer os, that often if something was newly developed, at hvis noget er nyt, it skabt, very soon was used to bring in evil. at det hurtigt blevet brugt til brug af onde ting. And then on what date, Og hvilken dato, what event hvilken event eller hvilken begivenhed should be the last wake-up call for the world bør være den sidste alarm for that verden, something is severely going wrong at der er noget, som er helt galt, eller går helt and galt, that democracy is in great danger. og at demokratiet er i stor fare. 2016. 2016. Why 2016? Hvorfor 2016? What happened in 2016? Hvad skete der i 2016? So Russia meddled in our elections. Rusland blandede sig i valgkampagnen. Republican horn died. Det republikanske horn døde. Brexit, Trump. Brexit, Trump. We say Trump, Vi siger Trump, but Brexit is the same method, the same system. men Brexit er den samme metode eller det samme system. And that was the result of everything combined. Og det var resultatet af alt sammen i et kombineret. The development of the World Wide Web, Udviklingen af the World Wide Web, the creation of a virtual space, det at kreere en ny, is creating a new battlefield in our day and age. at skabe et virtuelt rum er en ny måde at skabe Social media is starting i to dag. connect everyone. Sociale medier begynder at forbinde alle sammen More than ever before. mere end nogensinde før. Also phones, smartphones, Og telefoner og smartphones, or that we can do text messages, eller det at vi kan sende beskeder. and the problem is the more people are present in this virtual space, Og problemet er, at jo flere folk, som er tilstedeværende i de her offentlige rum, the more vulnerability do you get. jo mere hvad hedder det? So, and what sårbar happens bliver in man, 2000, jo mere sårbarhed er I der. mark 16, but we know that it started before, Jeg markerer 2016, men jeg anerkender, at det skete før. is that you have an evil confederacy. At du har et ondskabsfuldt
not sure how to draw this because I wasn't able to really prepare. Sammenslutning. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan jeg vil tegne det her. Let's see if we can do that. Lad os se, om vi kan gøre det. Let's take America as an example. Lad os tage USA som et eksempel. But we know that this example has worked everywhere in the world. Men vi ved, at det her eksempel har virket alle steder i verden. And recently, Germany had elections. Og for nylig havde Tyskland valgkamp. And you would think that Germany watching 2016 and what is happening to the United States. Og du vil tro, at Tyskland, som ser USA i 2017 og ser, hvad der sker med dem. The European Union suffering under 4 years of Trump. At den europæiske union, som leder, you would think they would learn something. Du tror, at de vil lære noget. And say, what can happen to America can happen to Europe. Og sige, at det, som kan ske hos USA, eller ske ved USA, in this case, Germany, i Europa, og i det her tilfælde. And you would think states would take pre-actions. Og du tror, at man vil gøre noget på forhånd. The Laodicean condition is not just in the Adventist church. Den laodiceanske. It seems like that externally democracies du tror, at den laodikeiske are equally asleep. Kirken, men det er også i verden, og der the German election was majorly attacked by information war. Den tyske valgkamp var hæftigt angrebet af informationskrigen. And they could have done better. Og de kunne have gjort det bedre. But they wasted the time they had. Men de spildte den tid. So let's look a little bit closer to information war and how it works. Så lad os undersøge eller kigge lidt dybere, tættere på informationskrig, hvordan de virker. So when I lived in America, in the Bible Belt in the South. Så da jeg boede i Amerika i Bibelbæltet i syden. What am I most likely? Hvad er jeg højst sandsynligt? A conservative, Republikaner. I'm going with Protestant. Jeg går med protestanter. So I'm a believer. Så jeg er en troende. And when I believe, when I'm a Protestant, og når jeg tror, når jeg er en protestant, where do I go? Hvor går jeg så hen? At least once a week. I hvert fald en gang om ugen. I go to church. Så går jeg i kirke. So I'm a faithful believer, and every week I'm going to church. Så jeg er en loyal troende, og hver uge så går jeg i kirke. And what do churches do with their members? Og hvad gør kirker med deres medlemmer? Just some logistic question. Bare nogle logistiske spørgsmål. When you're a member of the church, når du er et medlem af kirken, what do you give the church? Hvad giver du så kirken? Tithe, money. Tiende, penge. Maybe I'm asking bad questions. Måske stiller jeg et dårligt spørgsmål. You give them their information. Du giver dem information. You're a member. Du er et medlem. They know who you are. De ved, hvem du er. So the churches, så kirkerne, equally like social media, do have what? What do they obtain? Så kirkerne lige så vel som sociale medier, hvad er det, de har eller får?
They have a huge data pool. De har en kæmpe database About personal information of their members. om personlig information om deres medlemmer. So churches have a lot of data. Så kirker har en masse information. So what if on the other side you have a political party? Hvad hvis du så på den anden side har et politisk parti? So you have a person Så du har en person, and he has a political motivation. og han har en politisk motivation. What party in America is political motivated? Hvilket parti i USA er politisk motiveret? Republicans. Republikanere. Why are they so motivated? Hvorfor er de så motiveret? Why are Republicans motivated? Hvorfor er republikanere motiveret? They are losing. De er ved at tabe. Why are they losing? Hvorfor taber de? Because the Democrats are winning. Fordi demokraterne de vil vinde. The type of Demokraterne where vinder. society goes, Der hvor samfundet går hen the imod, majority of society majoriteten eller størstedelen is approaching steadily a more liberal mindset. går imod en mere liberal tankegang. Republicans, conservatives Republikanere og konservative, eller republikanere og konservative, are losing, taber, and it's a minority og det er en minoritet, who feel threatened mindretal, by this liberal push. som føler sig angrebet And they are motivated af det her liberalske skub, og de er to change motiveret society again, til at ændre samfundet igen, to change the direction the country is going. at ændre den retning, som landet går hen imod. So you have the churches with So the du har- data. Så du har kirkerne med dataen, On the other side, you have the political party, which is motivated. og på den anden side har du partiet, som er politisk motiveret. And what if you have a person with a big pot of money? Og hvad hvis du har en person med en stor krukke med guld? Eller stor So krukke here we med... have a person, Vi har en person, and this person has a lot of dollars. og den her person har mange dollars. How do you use your money if you own everything? Hvordan bruger du dine penge, hvis du ejer alt? You try to get more influence. Du prøver at få mere indflydelse. You try to direct politics in a way that you make even more money. Du prøver at indflyde politik på en måde, så du får flere penge. No matter how rich you get, you will never have enough. Uanset hvor rig du bliver, så har du aldrig nok. Just your goals and ambitions will change. Kun dine mål og dine ambitioner vil ændre sig. And when you're a big company, Og når du er et stort firma, you want to, what don't you want to do? hvad er det, du ikke vil? What do rich people, big companies hate to do? Hvad er det, rige mennesker eller store firmaer Pay hader at gøre? taxes. At betale skat? They hate to pay taxes. De hader at betale skat.
So who do you need to go to? Så hvem bør du gå til, hvis det er You need to tilfældet? find a politician Så er du nødt til at finde en politiker, who is willing to work for your interests. som er villig til at arbejde for dine interesser. And the politicians, what are they interested in? Og hvad er politikerne interesseret i? They need the money. De har brug for pengene. Why do they need the money? Hvorfor har de brug for pengene? For their campaign to gather votes. For de har brug for pengene til kampagner for at få So you stemmer. see the is that what you would call it? Så du ser, jeg hørte ikke lige Symbiose. ordet. So they help each other. Så kan du se det It's like a symbol? perfect marriage. Du kan se, hvordan de hjælper hinanden. Du kan se det You have perfekte the ægteskab. person with the big pocket Du har personen med de store lommer, who wants to enter politics, som gerne vil være med i politik, indgå i politik, find politicians who will work out their interests. finde politikere, som gerne vil arbejde for deres interesser. You scratch my back, I'll scratch yours. Exactly. Klør min ryg, og jeg klør din. Lige præcis. So, and the politician wants the money of the rich person Og politikeren vil gerne have pengene fra den rige person, in order to ensure more votes. for at få flere, eller for at forsikre And then sig flere you stemmer. have the churches, Og så har du kirkerne, which are of similar interest. som har The lignende churches interesser. want to reach out to whom? Kirkerne, de vil gerne nå hvem? Do they reach out to the rich person? Langer de ud efter den rige person, Or do they reach out to the politician? eller rækker de hånden ud til politikeren? They reach out to the politician. De rækker hånden Why ud would til the politikeren. churches reach out to the politicians? Hvorfor vil de række hånden ud til politikeren? Think about it. Tænk over det. According to the words of Walter Fight, I forhold til ordene, this world has reached the status of that Babylon is fallen. i forhold til ordene om fra Walter Fight, om at The morality jorden er of faldet, society is at its lowest point. at moralen i samfundet er på det laveste punkt. Do we know why? Ved vi hvorfor? We know Walter Fight's argument why society has reached its lowest point. Ved vi Walter Fights argument om, at hvorfor at det har nået bunden, Were they the most evil? hvor de er de mest onde. So recently, Så for nylig at a camp meeting in Germany, i et camp, i et lejrmøde i he Tyskland, has preached the moral apostasy of the world are three things. så har han prædiket, at det moralske fald i verden er tre ting. First thing, Første ting, confusion. forvirring. When he was little, Da han var lille, boys would wear blue, girls would wear pink. så ville drenge have blå på, og piger ville have. And today, children need to decide if they're a girl or boy. Og i dag skal drenge vælge, hvorvidt om de er piger eller drenge. That was reason number one of him. Det var første grund for ham. Reason number two, Grund nummer 2, abortions. aborter. How evil is society to allow abortions? Hvor ondt er samfundet, at man tillader aborter? Reason number three, Grund nummer 3, the last reason he's mentioned in his sermon,
Den sidste grund, som han nævnte i hans prædiken, LGBTQ. LGBTQ, And who is sharing the mindset of Walter Fight? og hvem deler den her tankegang med Walter Fight? Remember the Apis bull. Husk det Apis bull. Where does Walter Apis- Fight get his message from? Hvor får Walter Fight sit budskab fra? Apostate Protestantism. Det frafaldende The churches see the evilness of society. Kirken kan se det onde i samfundet. Samfundets ondskab. The push into the liberal direction. Skubbet hen imod den liberale, Away from God. væk fra Gud. And what does Ellen White tell us? What will the churches in America do? Og hvad siger Ellen White? Hvad siger hun, at kirkerne i USA vil gøre? Where do they go? Hvor går de hen? To what person? Til hvilken person? They will go to the government. De vil gå til staten. They will try to find politicians De vil prøve at finde politikere, who will work in their interests. som vil arbejde for deres interesser. And what is their interest? Og hvad er deres interesser? What's the interest of the Protestant church in America? Hvad er protestanternes interesse? To uphold their form of morality. At opholde deres idéer om We talked this moralitet. morning about, or last night for some of you, we talked about this moral standard. I dag talte vi om moralske standarder. These churches have a moral standard, De her kirker, de har en moralsk standard, and because of their view of end times, og på grund af deres idéer om endens tider, they're reaching out to the politicians så rækker de hånden ud mod politikerne and seeking help to have their morality enforced by laws. for at få deres moralitet And this politician who is motivated, lov, og den her politiker, som er motiveret, what does he get in return from the church? hvad får han tilbage fra kirken? It's not the money, Det er ikke pengene, it's votes. det er stemmer. Because next Sunday, when you go to church Fordi næste gang, når du tager i kirke, næste søndag, når and you du tager i listen kirke, to your preacher, og du lytter til what will they pastor. tell you? din prædiker, hvad vil de fortælle dig? They preach to you. Hvad vil de prædike til dig? Donald Trump is the anointed one. Donald Trump er den udvalgte. He's the Cyrus. He will free us. Han er Cyrus, han er den salvede, han vil So, befri os. do we see this play? Så ser vi samspillet her. How several groups of interest come together. Hvordan forskellige interesser, de kommer sammen. Politicians who are losing, who want to gain control again. Politikere, som har mistet Churches who want to have their morality enforced. Og kirker, som gerne vil have deres moralitet Because of a wrong view of end time events. Deres moralitet håndhævet på grund af deres idéer om endens tider. And you have people with big pockets. Og folk med store lommer. Like it was here with Robert Mercer. Ligesom her med Robert Mercer. Who's supporting the politicians. Som støttede so politikerne. they gained their interest. Så de gik ind for deres interesser. So there's just one person is missing. Så der er kun én person, som mangler. Who's that person? Hvem er den person?
I'm not sure how to call that person. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal kalde den her person. People say the Pope. What does the Pope have to do with the study? Folk, de nævner paven. Hvad har paven at gøre med det her studie? Bannon, I suggest, is a politician. Jeg foreslår, at Bannon er He en was the politiker. motivated politician who wanted to change everything. Han var den motiverede politiker, som ønskede at ændre alt. So someone says Putin. Så nogen siger Putin. I know that Putin has done a lot to harm democracy in America. Jeg ved, at Putin har gjort meget for at skade demokrati. When you look at this game, you see how America destroys itself quite nicely. Men når du ser på det her spil, så ser du, hvordan at USA udlægger det for sig selv. The person missing is Cambridge Analytica. Så den person, som mangler, er Cambridge Analytica. Because when you're in the information age, fordi når du er i en informationstidsalder, you need a person who knows how to handle the weapon. Så er det nødvendigt, at du har en person, som ved, hvordan man skal håndtere våben. And what's the weapon? Og hvad er våbenet? You need a person. Du har brug for en person, which is super clever. Som er ekstremt, eller som er meget klog. A small brain here. Jeg tegner en lille hjerne her. And what's the weapon of what makes Cambridge Analytica so powerful? Hvad er våbenet? Hvad gør, at Cambridge Analytica er så magtfuld? What's their secret to their success? Hvad er hemmeligheden til deres succes? So they need a lot of data. That's correct. De har brug for en masse data, en masse information. What tool do they use? Hvilket værktøj bruger de? There we go. Algorithms. Der var det. Algoritmer. Artificial intelligence. Kunstig intelligens. Kunstig intelligens. So we go with AI. Så vi går med AI, som er kunstig intelligens. But also standing for algorithms. Men det står også for algoritmer. I know the algorithms, artificial intelligence would not work if you do not put information into it. Jeg ved, at algoritmer og kunstig intelligens ikke fungerer, hvis man putter information ind i den. And we know that Facebook was a great help to that. Og vi ved, at Facebook var en stor hjælp for det her, eller til det her. But when you now have all of these come together, men nu hvor du har alle dem her, som kommer sammen, the guy with the big pockets, manden med de store lommer, the motivated politician, den motiverede politiker, the frustrated pastor in the church, den frustrerede præst i and kirken, ultimately a person who knows how to handle the weapon well, og ultimativt en person, som ved, hvordan man håndterer våbnet rigtigt, who all have a common interest, hvor de alle har or share interest where they can work well together, hvor de har en interesse, som ligner hinanden, eller en interesse, that's how you get Trump. Peger imod samme retning. Her har vi Trump. So we have the churches, så har vi kirkerne, we have the politician, vi har politikeren, we have the money, vi har pengene, and we have the weapon. og vi har våbnet. And suddenly the world is not the same anymore. Og lige pludselig så er verden ikke den samme mere. Because the result was Trump. Fordi resultatet var Trump. And we know that in every country of this world, this is how it works. Og vi ved, at i hvert land i verden, så er det sådan her, det fungerer. So in 2016, we see this happening in America.
Så i 2016, så ser vi det her ske i USA. But what we can do is that we can take these various components Men det vi kan gøre, det er, at vi kan tage de forskellige komponenter, and then you go to your country og så tage det til dit land, and then you will look who's who. og så kan du se, hvem der er hvem. What church is wanting to be active? Hvilken kirke vil gerne være aktiv? What politician is so frustrated and wants to change the course of the country? Hvilken politiker er så frustreret og ønsker at ændre landets kurs? Who's the guy with the big pocket? Hvem er manden med de store lommer? Personen med de store And lommer? while you have in 2014 just Cambridge Analytica, Og hvad var det, vi havde ønsket? now there are vi havde hundreds sagt? of companies which work like Cambridge Analytica. Der er hundredvis af firmaer, som arbejder som Cambridge Analytica. It's a major problem in Brazil. Det er et kæmpe problem i Brasilien. So many politicians just use that kind of weapon Så mange politikere bruger det her form for våben to help their campaign. til at hjælpe deres kampagner. This is a huge topic Det her det er et kæmpe tema. because we could actually go now more into detail how this works here. For vi kunne godt gå mere i dybden med, hvordan det her virker. And we could go more into society Og vi kunne gå mere ind i samfundet. and what this evil confederacy, or how the work of this evil confederacy Og hvordan creates fruits in society. sammensmeltningen af denne konfederation And how society is being affected by this game. hvordan det giver afkast, og hvordan samfundet bliver påvirket af det. And democracy is being sold. Og demokratiet bliver solgt. For what price? Til hvilken pris? Did some people get richer Nogle folk de bliver rigere, who are already so rich? som allerede er meget rige. But some people are just interested in getting a nice career. Nogle er bare interesseret i at få en god karriere. And that politicians are stubborn, Og politikere de er stædige, holding fast on a model holder fast i en model, which is outdated. som er gammeldags. Capitalism worked well after the Second World War, Kapitalisme virkede godt efter en verdenskrig, but not any longer. men ikke mere. Now capitalism is starting to harm more than it is helping. Nu er kapitalisme begyndt at gøre mere skade, end det hjælper, eller gør godt. And churches who read the Bible wrong. Og kirker, som læser Bibelen forkert. Remember how dearly our forefathers and foremothers fought for democracy. Husk, hvor meget vores forfædre og How many generations and wars were needed hvor mange krige, som var nødvendige to come to the point we're in now, to live freely in democracy. for at komme til det punkt, hvor vi er nu, for at kunne leve frit i et demokrati. And this work Og det her arbejde is being destroyed subtly er ved at blive destrueret eller ødelagt sådan, in a few decades. i nogle få årtier. How sad is that? Hvor trist er det ikke? In closing, I want to read one quote
her til slut vil jeg It gerne comes from the citat. Bible commentary of Revelation 12, I believe. Det kommer fra en bibelkommentar. Yes, Kommentar it's på the comment on om åbenbaringen. chapter 12, verse 7. Det kommer fra kapitel 12, vers 7 i åbenbaringen. It's letter 114 of the year 903. Det er brevet, jeg fanger det ikke lige. The Men influence of one mind on mind, the influence of mind on mind, sorry, indflydelsen af tankegang på tankegang, so strong a power for good when sanctified, så stærk og god, når det er is equally strong for evil in the hands of those opposed to God. er lige så stærk, hvis brugt i de forkerte hænder. This power Satan used in his work Denne magt brugte Satan i sit arbejde, i sit værk. Der er lige nogle tekniske problemer. Sorry, last thing. So this power Satan used in his work of installing evil into the minds of the angels. På denne måde, ved denne kraft eller magt brugte Satan dette til at So I'll stop installere here. ondskab i The englernes first sentence is important. Den første sætning er den vigtigste. Jeg stopper her. The influence of one mind on the other. Indflydelsen af en tankegang på en anden. So we're in an information war. Så vi er i en informationskrig. Since 1989. Siden 1989. It's developing. Det udvikler sig. It's growing. Det gror. And it's bearing fruit. Og det bærer frugt. And especially with the pandemic. Og specielt med pandemien. We also can see its fruit. Så kan vi også se dets frugter. The thing is, we are not watchers of this war. Det er ikke, vi er ikke nogen, der ser på fra sidelinjen. We are participants. Vi er deltagere. And when we look in information war and how it works, og når vi ser på informationskrig og hvordan det virker, social media, sociale medier, text messages, beskeder, or what we post in our status and on Twitter, eller det som vi viser på vores we should bear in mind that we are part of the last conflict of this earth. Så bør vi have i vores tanker, at vi er en del af den sidste kamp her på jorden. An information war between Satan and God. I informationskrigen mellem Satan og Gud. And we all have an influence on the other mind. Og vi har alle sammen en indflydelse på andres sind. And you should ask yourself the question, on what side do you want to be on? Og du bør spørge dig selv, om hvilken side du gerne vil være på. Do you want to be a good influence? Vil du være en god indflydelse? Or a bad influence? Eller en dårlig indflydelse? So we should be watchful what we post and how we represent ourselves. Så vi bør være bevidste om, hvad vi poster. Because as a member of this movement, you're not just representing yourself. For som et medlem af denne bevægelse, så repræsenterer du kun dig selv. But you're representing this movement. Men du repræsenterer denne bevægelse. And with this, you represent God. Og med dette så repræsenterer du Gud. So let's be careful. Så lad os være forsigtige. Let's close with a word of prayer. Lad os afslutte med
Bøn. Dear Lord, Kære Gud, we thank you for the knowledge you have given us vi takker dig for den visdom, som du har givet os, about the times we live in. om den tid, vi lever i. We thank you that we can now understand Vi takker dig for, at vi nu kan forstå, that there is no evil confederacy planning a Sunday law. at der er ingen ond konfederation omkring søndagsloven. There is an evil confederacy, Der er en ond konfederation, sammenslutning, but there is a different goal men der er et andet mål, suited for this generation som passer til denne generation, and for the warfare today. og i forhold til den form for krig, der er i dag. Lord, help us that we are watchful on the walls of Zion, Gud hjælp os, at vi må være, være til stede, and that we guard your truth. og at vi må passe på din sandhed. That we guard your truth and that we are a faithful soldier in your army. At vi må passe på din sandhed, og at vi må være loyale soldater i din. And that we represent you correctly. At vi må være loyale soldater, og vi må In være Jesus' name, we thank you for all these things. korrekt. I Jesu navn beder vi og takker om for disse ting. Amen. Amen. Thank you.